bueno, hola, el día de hoy va a ser algo diferente, algo que quería hacer desde el direct pasado, pero que por tiempos y otras situaciones no se había podido, pero el día de hoy ya estuvo. Aquí estamos, el primer direct del año 2022, no lo he visto, he procurado no ver noticias, entrar al internet se puede decir. Así que veamos. Espero que... Bueno, no, empecemos. ¿Qué estoy hablando? Espérense. Como copié el enlace del video en vivo, supongo que si ya lo subieron de nuevo, no lo han actualizado. Ahí está algo. Unos segundos para que empiece. Unos minutos. Está en HD. Sí, que no sé qué tanto se vaya a notar en el screen. De hecho, quizás antes de que empiece, voy a cambiar aquí el tamaño por si hay alguna queja o algo. Ahí está, ¿sí? ¿Cuánto falta? Ahí está. Justo en la que termino de hacer los cambios. Ok, noticias. Todavía no hay. Por cierto, yo lo veo en inglés. ¿Con qué empezamos? Fire Emblem. Ahora, ¿es un nuevo o es un remake? Warriors. The cycle of this world, I will not allow it to perish with you. Ok, si es igual que con Kairu Age of Calamity, estoy de acuerdo. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Pero voy a poder usar todos los personajes. ¿Qué historia va a ser? Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight, we shall survive, and we shall win a glorious future for Bodland. And now that I know, I won't make the same mistake again. Supongo que también es una historia alternativa. No parece, este de Nigiri no tiene un parche. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Para este año, mitad. Ok, como dije, si es similar a Age of Calamity, estoy de acuerdo. Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. What you just saw was the trailer for the Fire Emblem Warriors 3 Hopes game. We hope you'll look forward to a different story set in the same universe as Fire Emblem 3 Houses. Let's see the first batch of Nintendo Switch headlines. Dice en el mismo universo, pero supone que sí es una... A menos que sea antes de que tuviera el accidente, no estoy seguro. Tendré que volver a ver el video con mayor calma, supongo. Esperar más detalles. Pero nada más, el detalle también es que personajes se van a poder congelar todos. O nada más van a ser los más importantes de cada casa. Y el detalle es que si son todos, que tantos van a tener algún movimiento único, ¿verdad?
Por cierto, no conseguí el Season Pass, así que a lo mejor algún personaje que apareció en el video es de esa historia y no lo reconocí. Oh, Advance War. Veamos. We've got more intel on the Advance Wars 1+2 Reboot Camp game. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another Sonya. campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting Está interesante into enemy el territory. estilo que utilizaron, aunque no estoy del todo de acuerdo con los juguetes, Smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both pero additional modes. Go for high scores in the war room. Create and share custom maps in the design room. supongo que es entendible para que no sea tomado tan en serio considerando la situación mundial. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A ver, espera, ¿dijiste algo de un online siquiera? +2 experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the war room. Create and share custom maps in the design room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars. Ok, pero sin información de cómo va a funcionar el online. Preocupante. Pero bueno, esperemos que estamos febrero. 2 meses para... Espero ver más información precisamente sobre eso. 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore and Y con Sammy de portada. Saben que nos gusta la tomboy. Infinite Universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Oh, llegó ya el Switch. Planets teeming with life. Travel to planets No me lo esperaba esto. in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. Sobre todo por el detalle precisamente del mundo abierto. May be fraught with danger. Digo, hay otros mundos abiertos como Witcher o Breath of the Wild, pero sentía, no he jugado No Man's Sky, pero sentía que este tenía un mayor On Nintendo Switch this envergadura. Esperemos sea un buen port. Oh, por Dios, Strikers de nuevo. Ok, ya. Veamos, me está convenciendo. Mario Strikers Battle League. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by Vaya estilo, passing to teammates, as well as by using muy pintoresco. items
and crushing special shots. Como cómic. The main rule in this sport is to rule the field. Se le llama, tío. Score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, eso ya no estoy tan seguro. Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Bueno, al menos no es como el Charge. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch system. Digo, al menos como el Charge, que se podían, ¿qué? 5 goles incluso por super tiro. Pero también prefería un estilo más arcade, más sencillo como el del GameCube. Que cada quien sus gustos. Esta también es interesante, 8 jugadores en un solo Switch, con los Joy-Cons, supongo. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Y también otra cosa interesante es que los equipos veo que están siendo formados también por varios personajes principales, no solamente por el capitán y secundarios como Toads, Koopas. Ok. Y lo del online también son interesantes, clubes. Ay, yo que me estaba quejando de que ahora no lo iba a disfrutar tanto pues porque ya como mayor ya no puedo jugar tanto con mi hermano, pero vale. On one Nintendo Switch system. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create Pero solo 20. friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Me gustaría que hubiera un demo para este juego. The latest iteration of the Mario Strikers series is coming to Nintendo Switch. We hope you're excited for this anything goes battle soccer game. Next, please take a Ay, se ve tan interesante el Mario Strikers, pero me temo en serio cómo están tratando la online. Ahora sí que esperar. look at this. ¿Qué es esto? Ah, es Platón. No me esperaba un helicóptero. Ok, de nuevo la batalla contra los... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es eso? Oh, ahora también ya hay voces. Bueno, no es un gran jefe. Pero ya hay más tipos de enemigos. Ese sí ya se ve más complicado.
Bueno, así en solitario quizás no tanto, pero me imagino que van a tener muchos. Oh, también eso es útil. La música está interesante. Como que me crea mucha angustia. Miren, interesantes a lanzar los juegos. Y eso es supongo un otro jefe. That was the trailer for the co-op mode in the Splatoon 3 game, the next wave of Salmon Run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the Inklings and Octolings ink or swim? Splatoon 3 will launch this summer. We hope you'll look. Híjole, también este verano. También este verano, en serio, que bueno, jugué el Splatoon 2, lo tengo, pero cuando salió el problema de los archivos de guardado, como que perdí un poco de la motivación en el juego. Aún así me divertí mucho con el modo del Salmon Run, así que me llamó la atención este video. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Fonzers at the ready. Once. ¿Qué es esto? A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Fonzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Fonzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Square Enix. Me agradan estos juegos de Tactical RPGs, aunque no he jugado muchos. Más que nada fue, supongo que Advance War, Final Fantasy Advance, Tactical Advance. Pero ok, se ve interesante también. And in the future, No me acuerdo haberlo escuchado. 2 Remake will also launch on Nintendo Switch. Ah, también la secuela. Tendría que ver videos. For a high-octane Disney and Pixar combat racer. Ok, Pixar. Creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for Era Mulan, speed, creo. Sully for monstrous power, Pero bueno, or Mulan for de nuevo habrá gente a la que le interese possesses powerful este videojuego. perfect for turning the Personalmente no soy muy fan de Disney's Disney, así que free-to-play game. bueno, actualmente ya no soy fan de More Disney. exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm Pero los escenarios se vieron bien. Claro, los pedazos. dive into these classic franchises Ok, on Nintendo ok, Switch. a ver.
Unleash the power of the Force in Eh, a classic Star Wars, action adventure. As The Darth Force Vader's secret Unleashed. apprentice, you'll use devastating force powers and lights. De nuevo, solamente he visto prácticamente la primera trilogía, o la original, como le dicen. Force grip and force repulse, then combine them for even more. Eso y creo que el episodio 1. Después de eso ya perdí, tampoco es que fuera un fan. Solamente me entretenía las películas. Also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover Los mejores por su historia, tengo entendido. 2 bonus short films. De nuevo conseguí el Take advantage of enhanced Black features Flag, for the Nintendo si no me Switch equivoco, Go. donde son piratas. Controls, HD Rumble, Um, and optimized on-screen display. Jugué el juego, me gustó, The Ezio Collection. pero terminé desgastándome de tantas misiones secundarias. In dynamic action RPG battles, Digo, strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to the Nintendo Switch system. ¿será cierto? Fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Ese no me suena. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. ¿Qué no se supone que salía de Chrono Trigger? Edition, dashes and slashes its Ah, way onto Nintendo. sí jugué la versión de 10, me gustó. Begin today on Nintendo. Me lo terminé, solamente en final, no soy tan fanático. Oh, Kirby. Ay, se ve bien bonito. Los nuevos Waddles. Ese va a ser la mecánica de este juego. ¿Qué fue eso? Quizás no. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Hail a car. Como que sería más interesante el Grobocop, ¿no? Grobobot del 3DS. Or become a piercing cone. Ok. Esto se ve simplemente extraño. For Kirby, depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available.
Waddle Dee's Weapon Shop. Familiar copy abilities can be evolved. Wow. Cortar. Copy abilities expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance. Que los juegos de Kirby no es que se distingan por dificultad, pero bueno, al menos se ve interesante eso de evolucionar las habilidades. Y esos Waddles que en serio su personalidad y siempre algunos sin molestar haciendo sus cosas. Lástima que a Kirby luego llega a molestarlos. And make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches ¿Qué mundo es ese para empezar? March 25th. Pre-order available now. Marzo, ya falta poquito también. Kirby and the Forgotten Land, launching later next month. Please look forward to its release. Let's take a look at some more Nintendo Switch headlines. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。Ok, visual. ピッチャーの大谷翔平です。 Cada quien, pero personalmente eso no me llama la atención. やりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means... Y vaya voz que decidieron utilizar, ¿eh? On your Nintendo Switch. Ay, luego están aquí. You can even play exhibition with the... Lo siento por el greda que se alcanza a escuchar. You can also De ni modo que en esta reacción vaya a hacer una segunda toma, ¿verdad? Ese es el punto. and take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. También usan mopeds. ¿Quién sabe? You're gonna have your hands full A of ver, games with these colecciones. 3 Kingdom Hearts collections are almost Lo here. malo es que es que la versión. Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch. Solo jugué los juegos que salieron para el 10, así que no nuevo mi conocimiento de la franquicia es nulo. Adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections. Creo que los primeros, el 1.5 y 2.5, pudieron haber sido Individually available on Nintendo eShop. porteados. Eso ya es clonó. To Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Solamente jugué el juego de Wii, pero solamente So glad you're here. Portal también. Come here often. Either way, you're in for a puzzling treat. These Portal. award-winning games, the Portal Gun is your key to ¿En serio? imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to Eso no me lo esperaba. cake Menos con el Steam Deck anunciado. through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot Y se puede jugar también con alguien que tenga PC. collection warps onto Nintendo Switch this year. Digo, para jugar con mi hermano. A classic comes alive.
cortar. Órale. Eso me agrada. Ya los tengo, así que no sé cómo sentirme con eso, pero es una buena noticia para quien no los haya jugado. ¿Cuál es este? Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant near. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. De nuevo, no lo había escuchado. How was that? Next up is this. ¿Qué es eso? It's Sports. the Wii Sports series. Ok. Nintendo Switch. ¿Cómo lo adaptaron? ¿Y qué juegos? Ahí se ven algunos abajo, pero ¿qué juegos? Here are the sports included in the Nintendo Switch sports game. Online. You might recognize these three from past Wii sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Soccer. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Okay. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. No me quejo, pero no es lo mismo. Bueno, es similar que tenis. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players Se you van a extrañar los mis. Try taking on this challenge. How was that? A menos que me digan que estos son los nuevos Show mis. you some gameplay of one of the newly added sports, volleyball. Mr. Takahashi! Ah, miren quién es. Hello there, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Wow, Mr. Koizumi, I can see you're ready to play. All right, I'll play some volleyball online together with Mr. Koizumi. Do you have your wrist strap ready? Me agrada este sujeto. I've got plenty of space around me as well. Tenían que mencionarlo. Let's start. We'll be including some live commentary throughout our match. Sí, yo no voy a ser el que lo sustituya. Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opponent Okay. react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike.
The other team saves it and fights back. No, pues está muy lejos. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the opponent. Estoy intentando ver los movimientos que hacen. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. Woo! Let's stop our match here. After all, we were in the middle of a presentation. All right, I'll be leaving now. That was an introduction to Nintendo Switch Sports. The game launches April 29th. We're planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con controller and the leg strap accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. In addition, we're also planning a second free update this fall that lets you enjoy golf. And now, a request to everyone. To help ensure that you can all enjoy playing online, we'll be having an online playtest before the game launches to avoid various technical aspects. Aunque no sé cómo sentirme que añadan golf y tenis considerando la franquicia de Mario, pero como hay personas que no le llaman la atención, eso es solo un deporte, pues está bien que los añadan una mayor variedad. I'd like to ask for your help with this. The online playtest will only be available for players with an active Nintendo Switch Online membership on the dates shown on screen. Ese es el problema. Please visit the official Nintendo website for more details. ¿Hay alguna prueba gratuita en estos días? Aunque no esperen verme con una cámara de video. I hope you're looking forward to this game. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. Veamos. Oh, más del taiko. Running skills ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to the Nintendo Switch system. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version Con los nombres no me sonaron. of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice Sí, digan lo mejor de las franquicias. many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Dorchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available. Ya también metieron eso. Ok. What's new with these? Ahora me recordó a Just Dance. The brand new Okay. tactical RPG game Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Ok, esto me dice que 3 capítulos voy a poder probar. Creo que ya tengo nueva serie que poner en el canal. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The
delicious last course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to the Metroid Dread game. All it takes is one hit. From this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread mode difficulty. Ay, no. Face this new challenge? No, gracias. Players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie mode difficulty. This free update launches later today. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Ok, pero con lo que se obtuvo en la partida, supongo. Something's bound for Nintendo Switch. Bound, Mother. No voy a pagar la suscripción, pero qué bien que llegó finalmente Airbound. Oh, Mother. Finally. Y sí, ya lo jugué también hace muchos años. Un juego muy divertido. Ah, también Mother 1, Valgan. Pues sí, es del servicio del online. Iba a decir que este Mother 1 no estaría mal, no le quería mal un remake. Mother 2, Airbound y Mother 3 no lo necesitan. Siento que se siguen sintiendo muy bien a esta época, al menos de mi memoria. ¿Qué pasó con...? Ah, sí, Game Boy Advance, obvio. Ok, ¿qué otras cosas? Desconozco esta franquicia. También la desconozco, pues Konami. De pelea, si no me equivoco. What did you think? Here's some news from Mario Kart fans. Many of you have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. So, we've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series, and we'll be releasing them as paid downloadable content. Please take a look at this trailer. Obviamente, DLC. No tiene sentido sacar el 9 o 10 si consideramos el home circuit. Digo, el celular. World Tour. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. ¿Cuántos? Recognize some courses from past Mario. Ok, de todos los juegos. Veamos. Mario Kart game. ¿Qué? ¿Cuáles? 8 courses will be released. Por waves. Ojo, algunos ya ni los reconozco. O no me acuerdo. Coconut Mill. Coconut Mill, Choco Valley. Creo que ese es Luigi Circuit. No me acuerdo, pero el de Wii. At a time, over 6. That's 48 additional courses. Ah, caray, es casi como si hubieran sacado un juego nuevo. As we plan on releasing by the end of 2023.
Courses such as ¿Cuántos van a sacar? ¿Cuánto va a costar también? Chaco Mountain. Ok, creo que es momento de volver a Mario Kart. Will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. 25. Begin today on Nintendo eShop. Mm. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Sí, preferiría ir a comprarlo. Y de nuevo, considerando que es prácticamente otro juego, lamentablemente para algunos las mismas mecánicas, pues... pero son muchas más pistas. Y quedan muy poquito tiempo. This next segment will be our last announcement. Please take a look. ¿Qué será? ¿Qué será? Ok, ¿tú quién eres? ¿Qué estilo es este? ¿Xenoblade? Fighting in order to live, and living to fight. Xenoblade. It's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Ah, bonito como siempre. And pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never No break puedo. the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this Ah, Gigantes. without a trace. ¿Para cuándo? Ah, qué bonito. También para este año. The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2. Entonces fue cierto ese rumor. Por eso también dije, ok. O sea que sí van a ofrecer personajes de existentes que ya conocemos. Ok. And it will launch this September. I hope you'll look forward to it. That's all for today's Nintendo Direct. Oh, por Dios. Sin noticias de Zelda. Sin noticias de Zelda. Pero Xenoblade, por favor, ahora ya se ganó el lugar para estar en el final de un juego, de un direct. Ay, se ve bonito. Déjame volver a ver. Para los que nada más... Ya, si quieren pueden salir del video, solamente voy a admirarlo. De hecho, ya lo voy a seguir. Muchas gracias, hasta luego. Estoy muy contento con varias de las noticias. Va a faltar algo de dinero, pero... Fighting in order to live, and living to fight.
It's the way of our world. No sé por qué se me recuerda un poquito a Metal Face. La máscara. Tell me, what would possess you to Y me van a decir que esta es niña. Tiene un Tiene un cristal. Se me olvidó el nombre. Y lo siento de nuevo, como decía, por el escándalo de afuera. Que tiene un cristal. O sea, ¿eres niña? ¿En serio? Se nota que es un estilo muy diferente. Más parecido, supongo, al del Xenoblade 1. Y me gusta, de hecho, eso. Ay, qué escándalo hay aquí afuera. Nia. El color de los ojos es el mismo. Usa chakrams. Creo que sí es Nia. Ay, por favor, cállense ahora. Esa parece como una monarca. A lo mejor la misma tecnología que dejó este Shock. We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You are. Este parece Van Damme, pero eso no tiene mucho sentido, considerando que murió, ¿verdad? Se parece mucho a Van Damme, y de hecho parece un poquito más joven. Not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his few. Sword march. The land pierced by a great sword. Entonces, Sword march. The land pierced. ¿esa es la espada de Mekonis? De nuevo, no estoy seguro de qué tanto sentido tenga eso. Y refiriéndome a la escena final de Xenoblade 1. By a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real. Lo siento, tengo que prestar más atención. Sword march. Pero por lo que menciona ahí de que tiene que avanzar, pues creo que eso es cierto, considerando que Mia tuvo varios asuntos pendientes, si es que se refieren a ello. Se ve bonito. Alguna parte de esto, bueno, no muy pronto pasa a ver varios escenarios. Los enemigos se estaban montando algo. I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friendship. A ver, volvamos con esos nopón. No, ¿verdad? No son los hijos de Griki. In our eyes. It will never replace the friendship we've lost. The flame clock. It has Y a ver. flickering clocks. Esa chica tiene... Ah, caray, un High-End. Supongo que ya en este momento de la historia ya están muy... ¿Cómo se dice? El código genético ya está muy combinado con los Homs, con los humanos. Ok. ¿Quién eres tú? No me vayas a decir que tú eres Melia.
Bien, podría ser la hermana. For this world, they must be erased without a trace. Ouroboros abhor this world. They must be erased. Como que esto me dice más que si es mía. De nuevo, porque se parece un poco a su grapaje cuando es una Blade. Without a trace. Y supongo que esta escena es particular porque esta es la espada de Mykonos y esto es lo que queda de... ¿Quién eres tú? ¿Gormot? No, más bien es el segundo. ¿Cómo te llamabas? El que nadaba. Ay, ¿en serio? ¿Ya se me olvidó? Valga. Que sí, supongo. Para este año. Ay. Pero aún así son muchos meses todavía. Ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2, and it will launch this September. I hope you'll look forward to it. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Bueno, pues pueden notar mi emoción sobre todo con el último juego. Ok. A ver, canción de recapitulación, Hyrule Warriors, no se ve mal. Junio. Advance Wars, de nuevo me gustaría, pero ya jugué en su momento. Y el nuevo estilo, al menos en cuanto al tablero, no me agrada del todo. El Strikers. Me faltaría ver cómo está el online, pero por lo que llama la atención. Splatoon, creo que llama la atención. Digo, se ve interesante, pero... Ay, caray. Se baja un poquito de la lista con todos los demás títulos. Chrono Cross no es como que me quiere. Se ve bien bonito, quiere. Bien tierno el muchacho. Porta. El Triangle Strategy. Modern. Y Xenoblade. Me gustó. Pues muchas gracias por ver. Una disculpa por el escándalo que se puede haber escuchado por el micrófono. Pero bueno, los veré entonces en otro momento, en un futuro. Y pues muchas gracias.